Dimanche matin, nous avons une chance pour nous ouvrir la conférence à 7h. Sunday morning, in the first service, I had this privilege to speak. Nous avons parlé de comment de fixer sur le Seigneur. We spoke about how you can fix your eyes on Jesus. Nous avons trois grands points dans le message. We saw 3 main points. Les caractéristiques du croyant. The characteristics of the believer. Les bénédictions présentes du croyant. The present blessing of the believer. Et les perspectives du croyant. And the perspectives of the believer. Et nous avons comment bon Dieu lorsqu'on a les yeux fixés sur le Seigneur. We saw that when you have your eyes set on Christ, ou pas capable de échec. There will be no defeat. Et le Seigneur a campé pour vous-même. When the Lord stands with you, pas de monde capable contre. No one can stand against you. Même si on fait complot, on fait complot. Even if they plot against you, mais bon Dieu campé pour vous-même, pas d'échec pour vous-même. When the Lord is with you, you will not be defeated. Nous avons été campé devant contre peuple Israël. We saw that there were people who stood against the Israelites. Mais bon Dieu était campé pour peuple Israël. And God stood for them and defended them. And Peter had his eyes on Jesus while he was walking on the water. At the moment that he took his eyes off Jesus, he started to go down. And we encourage the people of God never to take their eyes off the Lord. When your eyes is set on the Lord, wherever he says he will take you, you will get there surely. Because he never lies. Whatever he has spoken, his hand is powerful to bring it to pass. Et nous te voyons encore ensemble comment bon Dieu t'a fait plan pour serviteur pour le peuple Israël. Lorsqu'on a prié, lorsqu'on a confiance en mon Dieu, il fait tout ça au monde de l'eau capable de réaliser dans la vie. When you pray and when you seek the Lord and worship, he will bring to pass whatever you ask. Et nous t'expliquons que non, c'est seulement le christianisme qui vient avec le mot résurrection. It's only in Christianism that you have resurrection. L'autre religion pas de quoi la résurrection. The other religions do not believe in resurrection. Même avant Christ est venu, le verset 10, nous voyons le psalmiste David qui de quoi la résurrection. And even before Christ came to be, David knew of the resurrection. Il dit Seigneur, pas quitter corps, m'rete dans tombeau. Then he said, "Do not allow my body to see decay." Sur même sujet encore. We will go back on the same subject topic. Fix your eyes on the Lord. Dans le psaume 16, and Psalm 16, c'est bien fait d'un engagement envers une vie envers Dieu. What we see is a life that is lived according to God's goodness. Psaume ça, nous c'est psalmiste David qui écrit. We see this psalm was written by David. Et en pile monde dit titre ça que le gagne son titre d'or que lié. And a lot of people have said that this is a golden psalm. Some people said it's a covering. Parce que Psaume ça fait partie de Psaume 16 à Psaume 60. It's part of from Psalm 16 to 60. Qui c'est un psaume de calamité, un psaume de problème, un psaume de mélancolie. It's a psalm that talks about the trials of life that people endure. Parce qu'il y avait un moment difficile. While they were living in a difficult time. Mais le psalmiste David dans le psaume 16, the psalmist David in Psalm 16, there he's going to look at the goodness of the Lord. How can you be in a difficult situation and still have your eyes set on the Lord? He said, I will not be shaken because my eyes are set on the Lord. Because he knew in whom he has believed. He knew who the Savior was. He knew who could set people free. He knew who was the doctor. He knew who was his father. I will keep my eyes set on the Lord. And when your eyes are set upon the Lord, he knew that there will be no defeat. He was very confident of that. And the psalm again, and he showed us how joyful he was. He said, I'm joyful, I'm happy. And yet he was still in a difficult situation. Tonight we will see the faith of David in God. David n'a confiance que dans mon Dieu.
and his faith in God, et sa nom li pral di à Seigneur, and his soul is going to testify. Garde-moi, oh Dieu, car en toi je me confie. And he said, Lord, protect me, for I put my trust in you. David croyait que bon Dieu là c'est refuge lui. He knew that God was his refuge. Il croyait que bon Dieu là c'est réconfort. He knew that God could comfort him. Il croyait que bon Dieu là c'est abri sûr. He knew that God was a sure. Il croyait que lorsqu'il était dans bon Dieu, when he stood in that strong lorsque Dieu tower, collait sous Seigneur, when his eyes were on him, c'est pas qu'à dire échec pour lui-même. that he will not lose. Malgré moments difficiles, In the difficult time, malgré moments paraît noir, even though he was walking in darkness, malgré toute porte fermée, even though all doors were malgré closed, barrière fermée, all the gates were pas de shut, route pour le passer. there was no way Mais to go. connaît si bon Dieu là. But he knew the Il God he connaît served. ses yeux sur bon He Dieu. kept his eyes Il on the Lord. connaissait la victoire la première. He knew that he was going to have the victory at the end. Il croyait dans bon Dieu là. He believed in God. Il croyait dans bon Dieu He là. trusted the Lord. Et David pral dit, And David said, pas de aucun bien pour moi-même there's nothing better en dehors de bon Dieu. for me outside of the Lord. Quand soit David gagne, connaissait le bon Dieu qui a gagné. Whatever that I have, it came from the Lord. M'a tout frère avec somme qui l'a I want you to let you know, my brothers and sisters, pas gagne yon qui a gagné en dehors de bon Dieu. there's nothing you can have Et tout outside of the ça Lord. qu'on recevoir, Whatever you have received, tout ça qu'on rejoint, whatever you have c'est right le bon now, Dieu sorti. it is a gift from the Et c'est Lord. bon Dieu qui ouvre porte là pour It moi. is God who opened Et the c'est doors bon for Dieu you. qui parlait pour moi. It was God who Et spoke ça for fait you. Paul pral dire, This is why Paul si would bon say, Dieu pour moi, if God be for qui me, est qui a contre moi? who can be against Et me? Paul pral comprendre. And Paul Pour dire understood, Christ est ma vie. if God is my Christ est life, ma vie. Jesus Christ is est my ma life, vie. Christ is my Est-ce que life. c'est Christ qui la vie ou à soi? When Christ is in your Est-ce que life, la vie ou c'est Christ que lié? when Christ is Lorsque holding Christ your la life, vie ou when Christ is your victoire life, c'est pour vous-même que you lié. will have the victory. Psalmiste David te comprendre ça. Psalmist understood that fact. Il croyait que bon Dieu l'a capable. He believed that God could. Et Psalmiste te font plaidoyer And he spoke pour te faire confiance à bon Dieu ça. that he believed in God. Que honorer bon Dieu. He honored God. Il plaçait bon Dieu en tête de toute bagarre. And he placed God above everything else. Il dit pas qu'il y a rien dans le monde sans mon Dieu. There is nothing for me in this world other than the Lord. Pas rien qui a réalisé sans bon Dieu ça. There's nothing I can achieve without God. Et c'est bonté mon Dieu qui est capable de It, faire moi-même. it was the goodness of God that elevated me. David dit reçoit toute bagaille ça que le capable joindre. Anything that I have received, C'est le même bon Dieu que lié. it was a gift from the Lord. Il croyait que bon Dieu l'a capable d'agir en faveur. And he knew that God would act on his Il croyait behalf. lorsque Dieu sous bon Dieu qui a opéré des miracles. He knew that when he believed in God, he Il would croyait lorsque bon make Dieu miracles. parlait, l'éternité envahit. When God speaks, whatever he has Il croyait spoken will lorsque come bon to Dieu pass. parlait, la tête tremblait. Whenever God speaks, the Il croyait earth lorsque bon shakes. Dieu là, lorsque Dieu sous bon Dieu l'a qu'a dit un bagaille pour lui-même. When his eyes is set on the Lord, God will speak. Il pas peur de difficulté. And he is not afraid Il of pas the peur d'être trials. chargé. He's not afraid of the troubles qu'il y a un bon Dieu. because he knew that there's a God. No matter how big the problem seems, when the problem comes to startle you, but you have to know that God is greater than your problems. And he has a solution to all other trials. He can resolve your problem. He can speak. Whoever is here tonight, if you have your eyes set on the Lord, the Lord can get you out. He can speak on your behalf, defend you. He has done it in the past. He can do it again. This is the God. I'm encouraging you to keep your eyes on him. Let your eyes fix on the Lord. The psalmist knew that. He believed God was his inheritance. And that's all he needed. And he said that the Lord is my delight. And the Lord is my portion. When the Lord is with me, I am not afraid. David, David, il parle les avantages de la confiance de David.
He saw the benefits of believing in the Lord. Et David dit lorsque dans le verset 7 à 8, and verse 7 and 8, il va dire avantage de l'orientation de sécurité qui gagne. This is the type of security that we have. David dit m'a béni l'Éternel. He said, I will bless the Lord. Parce que le conseiller me m'a dormi. Because he counsels me while I'm sleeping. Même lorsque pas de monde qui la pour conseil. Even though there's no one to counsel you. Mais bon Dieu la capable conseiller. But God can give you the counsel you need. Et j'ai constamment l'Éternel devant moi. And this is why I have my eyes set always on the Lord. I don't know what is before you. Est-ce que c'est avocat la capé devant tout temps? I don't know if it's your lawyer. Est-ce que c'est madame ou capé devant tout temps? If it's your wife. Est-ce que c'est mari ou qui capé devant? Maybe it's your husband. Est-ce que c'est patron qui capé devant? Maybe it's your boss. Mais Salmi David dit, j'ai constamment David l'Éternel said, devant moi. I have my eyes set always on the Et si Lord. l'Éternel campé pour moi, And if the Lord is si with you, l'Éternel campé pour vous, if the Lord si stands by you, l'Éternel campé pour moi, if the Lord is leading you, there is no obstacles, there is no president, there is nothing that can stand in your way. Because the God you serve, He has the solutions. He believed. Because the Lord is at my right hand. At my right hand. I will not fall. If the Lord is at my right, I know that the right hand is a position of power. That's the position of authority. When they say the Lord is at my right, He has the authority. He has given me the power. Because He stays at my right hand, I will not be afraid. Because I have the authority of God. I have the power of God. I know regardless of what the government has spoken. But when God is standing by your right hand, when He stands by your right side, you have the power, you have the strength, because He's with you. And He counsels me. The way He counsels me, the other guys cannot do it. The way He leads me in green pastures, the other guys are unable to do that. But my God is able. J'ai toujours eu le Seigneur devant moi. Moi toujours le Seigneur devant. I still have the Lord before my eyes. Ça évoque une décision de Dieu en premier dans sa vie. And it means that He has placed God as His top priority. David dit là, il mettait devant. C'est bon Dieu qui toujours là en prendre toute ça la fait. And everything that He does, He always have God first. Il décidait que Dieu serait toujours au centre de sa vie. God would always be at the center of His life. Le centre intérieur and in His most inner being. Parce qu'il connaît bon Dieu capable. He knows God is able. Même avec sœur mon chrétien Jésus-Christ. My brothers and sisters, m'abdou quitter Seigneur au centre de la vie. Allow the Lord to be the center of your life. And whatever you're going through, whatever the trials may be, in the family, in this church, whatever you're doing, have Jesus at the center of it all. When it is in the center, you will not fall, you will not fail. Who is this person that we're asking you to put your trust in? I want to recap on Sunday. The person that we're asking you to put your trust in is Jehovah Jireh. And Genesis chapter 22 verse 14. When Abraham was going to offer a sacrifice, he knew that he was going to sacrifice his son. And this is the God that's going to manifest Himself as Jehovah Jireh, of the God who provides Himself. And whatever situation you may find yourself, God has a plan. And your trials now, even though you may not see your way, even though you may not know where to go, but He's the God who provides. He's the God who makes provision. He's the God who will make provision. He will provide for your needs.
The one with asking you to put your eyes on. Il est le Jéhovah Rapha. He is Jehovah Rapha. Listen, Jehovah Rapha. L'Éternel qui compte guérir. He's a God who heals. Même si docteur dit pas que la vie pour Even if the doctors are giving you a bad report. If they tell you that you have no more time to live. If they say there's no more hope. But I tell you, Jehovah Rapha. He is able to heal. Maybe the medicine are not enough. The doctors cannot do anything. Your reputation, your... But Jehovah Rapha is able to act. Jehovah Rapha can touch you tonight. He can heal you. He can transform that sickness because he has the power. The person I'm asking you to keep your eyes on, he is also Jehovah Nissi. He is the banner, my victory. I don't know who is your banner tonight. Is it Jehovah Nissi? If you have him as your banner, you will not fail. I'm letting you know that you need to put your eyes on this. In Numbers chapter 6, verse 22 to 27. And when Gideon was working on his... he had a fear. God showed up. Pour la première fois, Moses va l'utiliser dans l'Ancien Testament. And the first time this word would be used, il dit Jéhovah Shalom. He would say Jehovah Shalom. Il dit la paix. He came to Gideon and gave him peace. Ou même qui frustré. You may be frustrated. Ou même qui inquiété. Maybe you are worried. Ou même qui pas connaître ça pour faire. Maybe you don't know what to do. Bon Dieu la capable de la paix. I want you to know that Jehovah can give you peace. He is able to give you peace. May your eyes fixés on him because he can give you peace. He gives peace. There's no worries. Because we have a God who gives peace. He knows how to give peace. He wants to give you peace. I give you my peace. I do not give it as the world does. Believe in God. Believe in me. Do you believe in God? Do you believe in God? There will be no fear. There will be no fear when you believe in God. Because he gives peace to his people. Il va arriver dans le psaume 23. In Psalm 23, lorsque David écrit, dit, David wrote and said, il va parler que l'Éternel c'est berger. He said, the Lord is my shepherd. Jehovah. L'Éternel c'est berger. He's my shepherd. Do you know what a shepherd does? He had that experience. He knew as a shepherd how he took care of his sheep. And he said, the Lord is my shepherd. And when the Lord is your shepherd, you're not afraid of anything. When the Lord is your shepherd, you're not afraid of anything. When the Lord is with you, you know he will take care of you. When the Lord is your shepherd, you know that he will take you to the right place. When the Lord is your shepherd, you know that he will give you security. When he's with you, he'll give you all the protection you need. I don't know he's your protection, he's your shepherd. If you are you counting on the governor? Or maybe you're counting on the president. I want you to know that the Lord is my shepherd, and I will not lack anything. When the Lord is my shepherd, I have nothing I'm missing. Do you want him as your shepherd? Dans Jérémie 23, le verset 6. And Jeremiah chapter 23, verse 6. And it talks about Jehovah Tiskenu. That's the God I'm asking you to count on. We're living in this time in the U.S. where the impossible is still possible. No matter what you see is going on upside down, there may not be justice in the country. I want you to know that
God is your justice. He is Jehovah. Even though they may change all the laws. But the Lord who applies justice, He knows how to give justice. The one who advocates for you. He's the judge. And He controls the law. And He knows that He can act. When He wants to give us justice, He can make a decree. Even the lawyers may not know what to do. The judge may not know what to do. Even though those in authority may trample the laws, but the Jehovah Sitkenu, He knows how to give justice. And my brothers and sisters, I want to talk to you about Jehovah Shammah. He's here tonight. He's here. He's here in this place. He's right here. Whatever your case may be presented unto the Lord, you can speak to Him. You can touch Him. Bring your case before Him. Bring your cares to Him. Bring your cares. Because He's here. You don't need any mediator. You don't need any advocate. Because He's right here. You can speak to Him yourself. This is the God. I'm asking you to set your gaze upon Him. Don't you have a reason to trust Him, to look at Him? We do have a reason to keep our eyes set on God. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Because you are faithful. Après tout le bagage ça, au moins raison by cette Jéhovah qui montre que j'ai raison pour me compter sur Seigneur. After all these reasons we have stated here, même gen 5 l'autre bagage pas aussi pas temps pour me toucher. I'd like to share with you possibly 5 things again. Qui montre comment doué that shows us why we should set our eyes on the Lord. The first reason why you should keep your eyes set on God, because He knows how to listen. He listens. In 1 Samuel chapter 1 verse 9, chapter 4 verse 11, we heard of a story of a lady named Anne. Anna went to the temple. She prayed. And she had an adversary. Her husband could not understand her pain. Even the prophet, the priest could not understand. Even the prophet thought she was influenced by alcohol. There's someone who listens, who understands the pain. There's someone who identifies with her problem while she was crying. When you're speaking to the Lord, there's someone who can listen. His name is the Lord of Almighty. I'm asking you to keep your eyes set on Him. He knows how to listen. He listens. He listens. And this God, He knows how to speak also. This God, in Mark chapter 5 verse 25, He understands His people. There was a man. Mark chapter 5 verse 25. There was a woman. She was bleeding. No one understood her pain. According to the law, she had no right to touch Jesus. But yet, that would cause the Lord to be unclean. They should have stoned her. But there's a God who understands. Even when no one understands you. But the Lord understood her situation. I have reasons to keep my eyes on the Lord. Because He understands. Jésus, lit toujours là pour les
Alléluia. Les Jésus là, toute tristesse allée, dans moi vin calme, l'esprit vin libre, moi connais Jésus, il toujours là, pour l'aider moi. C'est Jésus seul qui comprend, moi c'est Jésus seul qui secourait et protégeait dans toute la terre, dans la vie sainte. C'est Jésus seul qui guérit même, c'est Jésus seul qui secourait, c'est Jésus seul, oui lui-même seul, qui compte besoin. Non seulement son bon Dieu qu'entendait, Not only can he listen, dit son bon Dieu comprendre, he understands, mais son bon Dieu qu'on parle. he knows how to speak. La Bible raconte une histoire. We find a story in the Bible. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8. In Mark chapter 8, verse 8, Il y a un officier romain. there was a woman officer. Il y a un serviteur He had a servant. qui était malade. He was sick. Lorsqu'il arrivait contre le Seigneur, When he came to see il dit Jesus, Seigneur, he spoke to the Lord. moi qui serviteur malade. I have my servant who is Il sick. a plaidoyer pour ce serviteur là. He went and pleaded for his servant. Moi dois dire ça. Officier romain t'a demandé la mort pour ce serviteur là. He could have asked anything. Parce que un esclave pas considéré comme un monde. A slave was not considered as a person, Mais really. là contre Seigneur But he went to the Lord pour plaidoyer pour lui pour guérison ce to serviteur là. plead on behalf of his servant. L'arrivée contre Seigneur, When he got there, Seigneur a-t-il pris la caille? the Lord said, I'll go with you to your Il dit pas house. besoin d'aller. Then he said, you don't need to go, Mais Lord. seulement dis un mot. Only just say a Seulement dis un word. mot. Say a word. Parce que le Seigneur parlait, Because when the Lord speaks, malade qu'a guéri. the sick Il will y a be qu'on healed. l'autorité qu'il a en Jésus. There's a power Le in Seigneur a Jesus. parlé. When he speaks, Guérison capable de faire. healing will come. Le Seigneur a parlé. When the Lord speaks, Chaîne yo qu'a pété. the chains will be Le broken. Seigneur a parlé. When the Lord Il a speaks, renversé bagaille He can yo. reverse Il a whatever is renversé against bagaille you, yo. whatever. He Il a can renversé reverse the bagaille yo. heel. He can reverse the Nous besoin arm. du Seigneur pour parler pour nous-mêmes. Just ask the Lord to speak for you tonight. Qui est-ce que besoin de parler pour nous-mêmes à Who would you soir? like to be speaking Qui est-ce on que your besoin de behalf? parler pour nous-mêmes à soir? Who are you asking to speak? Le Seigneur a parlé. When the Lord speaks, Problème est capable de résoudre. the problem will be solved Parce que c'est un bon Dieu because He's the God. qui comprend. He understands. Si c'est un bon Dieu qu'on entendait, He listens il parlait pour petit. and He speaks for His people. Et que pour un monde qui veut parler à soi, There's someone that He wants to speak for tonight. il y a un monde tout porte fermée pour Maybe all the doors are closed before toute you now. barrière cadenassée. Whatever gate that you've knocked on, it's still closed. Pharaon derrière la mer rouge Or devant. maybe you see Pharaoh is behind you and the Red Sea in front of Montagne you. à gauche, montagne à droite. And the mountains are all around you. Ou pas qu'on qui ça pour faire. You do not know what to do. Mais sous les yeux sous Seigneur, If you have your eyes set on the on Lord, va passer la mer rouge la pied sec. you will cross the Red Sea Parce que bon Dieu est capable. because God is able. Il c'est un bon Dieu qui est fidèle. He is faithful. Dans Genèse chapitre 22, In Genesis chapter 22, lorsque Abraham va l'offrir petit garçon en sacrifice. when Abraham was about to offer Isaac as a sacrifice, Il a le couteau he took his knife pour aller gorger Isaac. and to kill the son. Le Jéhovah Jireh, But Jehovah Jireh, qui fait provision, he stepped in. il campait pour faire provision pour Abraham. And he stepped in to make provision for Abraham. Bon Dieu, là, il voulait faire provision pour moi, ma soeur. And he wants to make provision for you as N'a well. servi un bon Dieu qui est fidèle, He is faithful. qui pas jamais pas là. He's never Même dans away. tête chargée, yo. And no matter what you're going through, Le problème calamité, yo. whatever you face Bon tonight, Dieu est là. this God is there. Parce que c'est un My bon Dieu God, qui est fidèle. because He's Il c'est faithful. un bon Dieu qui est fidèle. He is faithful.
m'a faire confiance et moi connais agir. Mon Dieu, au fidèle, Je parle à nous, papa. M'a faire confiance et moi connais agir. C'est bon Dieu, ça capable. Bon Dieu comprend. Bon Dieu connaît parler. He speaks for bon his Dieu people. He listens to the cry of his c'est bon people. Dieu qui est fidèle là. He is the faithful God. Il veut agir en faveur à soi. He wants to act on your behalf right now. Il veut agir en faveur à soi. He wants to speak on your behalf. Je ne parle pas de bon Dieu Jacob là à soi. I'm not speaking of the God of Jacob Je ne tonight. parle pas de bon Dieu d'Isaac là à soi. I'm not talking about the God of Isaac. Je vais confier dans bon Dieu maintenant. I'm asking you to trust in my God. Confier dans bon Dieu maintenant. Trust in my God. Yeux fixés sur bon Dieu maintenant. May your eyes be set Bon on Dieu the maintenant Lord, parler. the one who can speak. Bon Dieu maintenant faire miracle. My God who has made miracles. Bon Dieu maintenant éclater montagne. The God who Bon knows Dieu how maintenant to tear down the ouvrir mountains, who knows how to open doors. Je vais confier dans bon Dieu ça. I'm asking you to trust in Him. Je vais parler à compatriotes nous. I'm speaking to my brothers, my Haitian brothers. Ou même qui parle côté pour passer. You may not see the way. Même je me dis dimanche là. I was saying this the same on Sunday. Lorsque on va mettre sol sur un décret irrévocable. When the king has set his seal on our law, it's irrevocable. Mais c'est pour les hommes irrévocables. It is only for men. Mais bon Dieu qui a changé la situation. God can reverse that situation. Bon Dieu, c'est même bon Dieu ça gagne à soi. That's the God we serve tonight. Pas besoin qu'on sa président dit. It doesn't matter what the president has said. Mais on a besoin qu'on sa bon Dieu dit. We want to know what the Lord has spoken. Bon Dieu qui a mis le gouverneur, si c'est gouverneur qui est en face lui. Whether it's a governor or whomever it may be. Bon Dieu qui a mis le sénateur en face lui. Maybe it's a senator, it doesn't matter. Quand tu es député en face lui. Maybe it's a deputy, it doesn't Pas matter. besoin qu'on qui est bon Dieu a utilisé. Même qu'on est bon Dieu pour moi-même, pas gagner capable contre moi. I don't know who he will use, but whomever he uses. Qui yeux nous fixés sur l'Éternel des armées. May your eyes be set on the Lord. Les yeux sur l'Éternel des armées. When your gaze is on the Nous Lord, sommes capables de résoudre problème yo. you can solve your Nous sommes capables de durer des problems. têtes fouettes. You can stay with your Restez head. fouettes. Just be at ease, be at Parce que bon Dieu peace. campé pour vous-même. Because the Lord stands on your Les behalf. yeux fixés sur l'Éternel des armées. Let your eyes be Il set va on the agir pour Lord. vous-même. He will act on Les your yeux fixés sur behalf. l'Éternel des armées. Keep your eyes on the Il Lord. va opérer des miracles pour He vous-même. will make Comptez miracles. sur l'Éternel des armées. Keep your eyes on Toute Him. porte Dieu va ouvrir. The doors will be Toute open. porte Dieu va ouvrir. The doors will be Délivrance open. va descendre. The deliverance will come. Délivrance va The descendre. deliverance will Nous va dire come. la va délivrer sur montagne, la va When I monter. am set free, I will testify of the goodness of God. I will come in the midst of His people. I will stand and let the people know what He has done. I know my God is able. He's great. He knows how to deal with the difficult situations. He is faithful. And if He's faithful, He can act for me tonight. I'm speaking to a brother or sister tonight. This God we're talking about, you need to have Him in your life. If you don't have Him yet as your personal Savior, the God who knows how to provide, if you don't have Him, come up. Feel free to come to the altar. Ask the Lord to lead and guide you. And if you allow Him to lead you, you will become a son of God. Maybe you have been at church for a long time. Maybe you were born in church, but you had not made Him your Lord and Savior. I'm asking you to come and give your life to the Lord. Give your life to Him. Il est capable de laver, il est capable de purifier. Est-ce que pas un frère, pas une soeur qui l'a assoyé, il est la vie de Seigneur. Même si après service là, vous avez n'importe qui vous dit oui, vous voulez prendre décision.
pour me Seigneur la vie. Que Dieu vous bénisse. Seulement quelli, seulement quelli, seulement que Jésus l'a sauvé ou tout. La sauvé ou la sauvé. Dis seulement quoi Jésus seul. Seulement quoi lui, seulement quoi Jésus. La sauvé ou la sauvé ou la sauvé. Si seulement quoi Jésus. Seulement quoi lui, seulement quoi Jésus. Oui, la sauvé ou tout. Sauvé ou la sauvé ou la sauvé ou tout. N'a pas demandé au camper avec nous à la gloire de Dieu, nous allons terminer. Est-ce que grand monde dans ça là pas pour faire la paix avec Jésus ça soir? C'est lui-même seul qui est capable de comprendre nous. C'est lui-même seul qui est capable de résoudre le problème ou même qui va faire la paix avec Jésus à soir, c'est soirée pas. Pas sortir dans ça là, on va faire connaissance avec bon Dieu ça. Même Jean liban nous la paix, liban nous la joie. Ou même qui est capable de faire ça, ou même qui branche la côtoyer. N'a dû remettre Jésus la vie parce que Jésus est capable de sauver. Seulement quoi Jésus, seulement quoi lui, seulement quoi lui, quoi Jésus, oui l'a sauvé ou tout. Ou mettre fini n'importe journée, enseigner à recevoir n'importe journée. Sauvé ou la sauvé ou. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adorable Père Céleste, Papa non qui est dans Jésus-Christ. Assurez à Seigneur, mon yo avec expression yo. Yo pas suffit Seigneur pour nous remercier pour grand bagage qu'on fait pour nous Seigneur. Durant 3 jours ça yo Seigneur, vous fait un pile bagage pour nous que nous pas capable de parler Seigneur. Nous disons merci, merci et merci Seigneur pour ça que vous faites déjà. Et on va continuer à faire pour nous encore, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, pour serviteurs, avec servantes, Seigneur, qui mettaient ensemble, qui formaient un faisceau pour que le travail soit capable de venir en réalité. Papa d'amour, Papa de grâce, Seigneur, nous demandons pour capable de diriger nous, pour capable de continuer, Seigneur, de diriger nous. Pendant que le moment arrive, qu'on y a, Seigneur, pour nous capables de séparer, et que chaque monde a dirigé au Seigneur vers la caillou. Nous demandons au Papa que même Dieu qui te conduit nous venir là, Seigneur, nous demandons au Papa que nous va conduire chaque monde, Seigneur, à mettre dans demeure respective. Nous demandons pour avec nous, Seigneur, nous demandons pour capable diriger nous. Que grâce au Seigneur capable de tomber sur nous. Il y a un pile monde là, Seigneur, nous connaissons qui dans l'inquiétude, parce que nous ne connaissons pas qui ça a privé. Mais Seigneur, vous faites nos promesses, vous dites Seigneur, mettez les yeux nous sur vous, vous dites nous mettez les yeux nous sur vous, vous dites fixez les yeux nous sur vous, tout le monde qui fixe ses yeux sur vous, Seigneur, il ne peut pas jamais échouer. Il y a privé, côté où il n'y a pas privé. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui fait, mais c'est vous-même qui fait, Seigneur. Et vous faites nous des promesses, et des promesses.
Et sur promesse au Seigneur, nous sommes capables de camper parce qu'on fait, fait pour nous en pile bagaille déjà, Seigneur. Papa, soya, si il y a des gens qui sont découragés, si il y a des gens qui déjà devant une porte, que porte la ferme, Seigneur, ils ne savent pas comment ouvrir le Seigneur. Mais vous-même, vous n'avez pas besoin de clé pour capable ouvrir la porte. Même Dieu qui est là longtemps, Seigneur, c'est même Dieu ça qui l'a aujourd'hui à tout. Parce que c'est vous-même qui dit la parole. Moi-même, c'est bon Dieu hier là. C'est bon Dieu demain. Et c'est bon Dieu de génération en génération. Papa, selon promesse au Seigneur, nous comptons sur vous-même, papa. Selon promesse au Seigneur, nous comptons sur vous-même. Parce que nous connaissons vous-même, c'est un Dieu qui est fidèle. Père d'amour, Père de grâce, Seigneur, nous n'avons pas de temps pour nous capables de parler avec vous. Mais vous connaissez plus que nous-mêmes, Seigneur. Nous remettons toute bagaille dans la main, papa. Nous remettons toute bagaille dans la main, Seigneur. Nous attendons demain soir encore, Seigneur, pour que nous soyons capables de faire une soirée, même Jean, Seigneur. Afin que toute douleur, toute amertume, toute inquiétude, nous capables d'aller et on va nous la joie, Seigneur, parce que c'est à nous-mêmes nous confier. Nous demandons avec nous, Seigneur, dirigez-nous. Merci pour toute bagaille qui t'est faite. Nous croyons à nous-mêmes, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Allez avec nous, Seigneur. Reposez avec nous, Seigneur. Demain soir, nous attendons encore. Nous demandons avec nous, Seigneur, dirigez-nous. C'est grâce que nous demandons, avec pardon péché nous, au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Recevons la bénédiction. Même Jean, Moïse t'a élevé serpent dans le désert. C'est même Jean tout que petit bon Dieu a lui-même capable d'élever. Afin que n'importe monde qui mette les yeux sur lui-même, il ne pas périr, mais il va gagner la vie éternelle. Allez en paix, que bon Dieu est capable de bénir. Demain soir à la même heure. Hey, Robert. Hello, how you doing? I'm doing well. How are you doing? I'm doing great. I'm excited because guess why? Why? There's a special event coming up. What's the event? It's the 43rd anniversary of the church. It's happening June 29th through July 6th. But this year we're doing something different. Of course, we're giving special prizes. The special prizes are for the people who bring the most people to the crusades. What? I'm going to win. I don't know about that. I'm going to win. Well, we'll see. I'm going to prove it to you. I'm going to win. Okay. All right, are you going to win? Because we're trying to win. See you there. Hey, Robert. Hello, how you doing? I'm doing well. How are you doing? I'm doing great. I'm excited because guess why? Why? There's a special event coming up. What's the event? It's the 43rd anniversary of the church. It's happening June 29th through July 6th. But this year we're doing something different. Of course, we're giving special prizes. The special prizes are for the people who bring the most people to the crusades. What? I'm going to win. I don't know about that. I'm going to win. Well, we'll see. I'm going to prove it to you. I'm going to win. Okay. All right, are you going to win? Because we're trying to win. See you there.